Sinop is like a magnet. Ben Adabaşı'ya gitmeyi çok seviyorum. You remember what was your biggest problem in Sinop in this period? Sometimes they ask me, sen yabancısın değil mi? Diyor ki evet, nasıl biliyorsun? Diyor ki duruşundan, the way you stand. Çok dedikodu. Olsun canım, biz bizeyiz. So 4 years ago, I was thinking to get out of my comfort zone and try a different culture. I didn't know the language. I said, okay, let's go. I tried a volunteering project with Isaac, and I traveled to Istanbul, and it kind of shocked me. Istanbul is so different. It's very big. I stayed for 3 months. That's when I learned about the Turkish culture, the people, the language, and I went back home, and I said I was not ready to go back again for 2 years. And then I finished my master's degree in English teaching, English language and linguistics. And then I said, okay, I think I am ready to work. So after that, I thought I was ready to go back again to explore the world. And when I was looking in the European portal, it's where you find Erasmus projects. I was thinking to do volunteering again because I love volunteering. There was a project about Sinop. I've never heard about Sinop before. And then I was like, I didn't even look it on the map. Like, I didn't even consider looking it on the map because I just wanted to go. Like, because if I ever look at, the city, and maybe I will get anxious and decide against it. I mean, against going, but I didn't. I had no idea about Sinop. I applied for the project, and I think in 2 days they got back to me and they said that you were accepted. And I think I had 1 month to prepare. So I came to Sinop. Where is your home? I come from Morocco, yeah. Fas. It's in North Africa. In Morocco you call Morocco Fas, but Fas is actually a city in Morocco. We call it Fes. The project's name was Life Goes On. It's about working with disabled children in a rehabilitation center. Yeah. So my project was working with children. Because I have a teaching background, it was easier for me to assist with the students, help around in the center. It was enough, I guess, to get me to stay in Sinop. And I help at the school. I play with kids, and I also taught English to kids who are like mentally, ready to start learning languages. But basically it was just helping the other teachers who actually know what they are doing, because dealing with disabled children is not an easy thing. So it was very extensive. It was difficult, yeah, but it was life-changing. So yeah, now this part is about my work. Then you decided to stay in here. Evet. Why? Okay, so here is my story staying in Sinop. When I was here, I thought Sinop was so boring. I don't know, I was like, coming from a relatively big city, my city is not so big, but it's a touristic city. So there's a bunch of things you can do in Agadir. But when I came here, it was so boring. I was always complaining, and I'm telling my friends, ben artık gidiyorum. Artık kalmayacağım burada. Ama sonra bilmiyorum. Güzel bir şey oldu bu. Tamam. Sonra son hafta bilmiyorum, böyle değişik bir şeydi. Yani çok böyle depresyona girdim. Aşık mı oldun yoksa? Aynen öyle. Şehre ama. Evet, aynen böyle diyorum ki ben gitmek istiyordum diyorum ama sonra bilmiyorum. Şöyle çok üzgündüm, gitmek istemedim ama söylemiyorum çünkü bütün 2 aydır söylüyorum. Hani ya tamam Sinop güzel de ama artık yani yeter, 2 ay yeter, gidiyorum. Sonra arkadaşım dedi ki, anlattım yani ben biraz bilmiyorum ya, sanki gitmek istemiyorum gibi geliyor bana. Dedi ki istersen yardımcı nasıl diyorsun,
olabilirim. Yardımcı olabilirim. Yardımcı olabilirim. I can help you. Yeah, I can help you find a job. And then I applied for a private school. Can I say the name of the private school? Yeah, you can say. So I applied to Bahçeşehir School. And Barış Hoca sağ olsun beni aldı, işe aldı. Barış Hoca'ya da buradan selam söyleyelim. Selam söylüyoruz. Sonra işe başladım. Yani tecrübem vardı ama biraz hani öyle eğitim konusunda Türkiye'de bazı şeyler farklı yapıyorlar yani evet. Eğitim konusunda. Ben farklı bir kültürden geliyorum. Yeni ideas, yeni nasıl diyeceğim? I brought new ideas and new methods to the school and I was different. Hani but it was not a problem because they kind of accepted me for who I am because I'm different. Usually in Sinop, people don't see foreigners a lot. Hani böyle yabancı kültürü pek yok. Evet. Hani bazı insanları hani ilgi çekiyoruz biz yabancıları Sinop'ta. Remember your first lesson? My first lesson? Yeah. Yeah, I remember. The students were like shocked because I did everything different. They're not used to speaking. And I don't speak Turkish in the classroom in the school because they teach speaking. It's a kind of rule. It's a kind of rule because, well, it's a personal rule for me. They didn't force me to do that, but I choose. It was a little bit challenging to get them speaking. And I think it's also part of the culture in Turkey that English as a second language is taught but not spoken much. But this new generation, I'm so proud of this new generation trying to, be more open to other cultures and speaking more English. So yeah, that's a beautiful thing. So working in Sinop for 1 year, it was not easy. 1 yıl oldu, hani tecrübem oldu. Dedim ki arkadaşına tamam ben gidiyorum. Hani Sinop'ta olmayacağım artık. Çünkü ben aslında Çin'e gitmek istiyorum. Orada iş buldum. Çin'e. Koronadan önce 2 ay önce hani başvurdum oldu. Arkadaşıma söyledim tamam ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Korona oldu. Hani bu dolaylı. COVID-19. Yes. Well, you call it corona. I don't know what to call it. I mean, with the pandemic. So when the pandemic happened, I had to stay in Sinop. For 4 months, it was the lockdown was for 4 months, and I had the time to think and also prepare for my next move. So, yani Sinop'ta yaşamak istiyorum. Hani çok arkadaşlarım var, hani ailem gibi. Gerçekten çok büyük bir aile. Ama hani işim için daha fazla şeyler yapmak istiyorum. Sonra after, so I cannot say this in Turkish. After I heard that there is a new job, a new opportunity in Sinop, because Sinop is always trying to make me stay, I guess. And I heard that there is a position opening in Sinop University. So I had to take an official teaching degree, and I had to do a lot of paperwork for this job. So I was busy during this 4 months preparing for the job, and eventually I got the job at Sinop University, and now I am teaching English at Sinop University. Sinop is like a magnet, but not magnet to all people. Only a few people stay here. We have 2 more volunteers that are coming here, but they have been here before. So it's like you leave Sinop, but Sinop is always part in your heart. And then it's like attracting you to come back again. Whenever I try to speak Turkish, o kadar değer veriyorlar ki hani sen buraya kadar geldin, bir merhaba bizim dilimizi öğrendin. Yani çok güzel bir şey. Yani öyle o kadar sevgi veriyorlar ki çok güzel bir şey. Yani çok samimiyet, çok sıcak bir kültür. O yüzden herkes kalmak istiyor. Özellikle Avrupa'da gelen gönüllüler böyle bir şey belki görmediler. Yani bana anlatıyorlar mesela böyle bir şey nasıl, yani insanlar çok sıcak. Herkes yardım etmek istiyor. Herkes yemeğe çağırıyor. Böyle bir şey görmüyorlar ki yani başka bir ülkede.
You remember what was your biggest problem in Sinop in this period? Okay. More than 1 year you are in here. Yes. Okay. So coming from a different culture like Africa, well, I look different. Yeah. So the first days when I was here, a lot of people, because it's a small city, so everyone is looking at me. Yeah. At first I was so angry at this, and that's why I said I wanted to go, because I wanted to go to my comfort zone where people don't look at me because I'm different, you know? But in Sinop, they admire, sometimes they like my hair, sometimes my skin, and sometimes they ask me, sen yabancısın değil mi? Diyor ki evet, nasıl biliyorsun? Diyor ki duruşundan, the way you stand. Duruşundan. Evet, bir teyze öyle dedi bana. Nasıl duruyormuş? Durakta. Sen... And then you change your duruş. Yes. Ben Türkler gibi duruyorum yani artık. Yani o aslında kötü bir anlamda değil. Evet, kötü niyet. Sadece böyle şaşırıyorlar. Ama ben yani her gün düşünsene, her gün insanlara sana bakıyorlar. Evet, başka. Burada yapmayı en çok sevdiğin şey ne? Okay, this is. Ben Adabaşı'ya gitmeyi çok seviyorum. Adabaşı, Şahin Tepesi. Orada gitmek, kahve içmek arkadaşımlara en güzel şey. Gerçek. Yeni günlere yani the first place I take them to is Şahin Tepesi and then Adabaşı and we hang out there. It's like, and then sometimes we play music and we dance. That's one of my favorite things to do in Sinop. Peki Sinoplu insanlarda en sevmediğin özellikler neler? Çok dedikodu var. Ya ben de dedikodu yapıyorum ama sürekli yani böyle ne bileyim. Yani that's the only thing I think it's too much. It's just too much. I mean, it's okay to say what, I mean, I don't think it's okay, but we are who we are. We make mistakes, but yani bazen kafam, ne diyorsunuz? Kafam Almıyor. Ya almıyor da Patlayacak. Kafam patlayacak gibi. Dedikodudan çok yani çok var. Yani bazen ne bileyim ama herkes yapmıyor tabii ki. Yani bazen insanlara burada tanıştım, gerçekten çok konular hakkında çok şeyler biliyorlar mesela. Yani entelektüel birikimleri var, vizyonlar yes. falan, eğitim. Eğitim olarak yani we can talk about religion, we talk about culture, we talk about food, we talk about anything but just gossiping about people. That's the thing that I don't like mostly when I meet some Sinopians. Well, I talked about smoking. Yani biz kültürümüzde var ama yani çok sigara içiyorlar. Çok sigara içiyorsunuz yani. İçiyorsunuz diyorum ama ben de içiyorum ne yazık ki. Yeah. I think Sinop needs more of EPICA kind of organizations who promote international exchange programs. So people would come here and Sinopians also go. This happens actually, but it needs to be more promoted by the national agency, for example. And then Sinop would be like a really cool place, and the young people would not just want to leave, they want to stay and invest in Sinop, in its culture. Hazır EPICA'dan bahsetmişken Canım ablam. İrem Ebru Kuru. İrem Ebru Kuru. Bu işin yaratıcısı. Evet. She's the reason why I'm here. Beni gerçekten çok yardım etti. Beni elimi tuttu, gitme dedi. Kal burada. Çok yardım etti bana. Onun sayesinde buradayım. Yani she's a leader. She's an amazing leader. And if I want to become anyone in my life, I would just want to become İrem Ebru. Yurt dışından gelen grupları burada ağırladılar. Buradan çocukları oraya getirdiler ve bu etkileşimde aynen, hala en devam büyük ediyor. Rol sahibi Oktay Hoca'dır, Oktay Kuru'dur. Şimdi evet. Ondan bayrağı İrem devraldı. İrem çok emek ediyor bu konuda. Evet, ben de onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Ben de Oktay Hoca da bize Türkçe öğretiyor. Mesela gönüllere de yani gerçekten çok saygı duyuyorum onu. Yes. Ne yapsın TV'ye abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Nasıl, iyi gidiyor? Harika bence. Tamam. Enerji süper. Daha öyle Türkçe konuşmam lazımdı.
That was funny. Yeah, I lost my train of thought. What was I saying? Sinoplu olmak, mutlu olmak. O kadar. Arkadaşlar telefonları sessiz alabilir miyiz? Rica etsem. Okay, let me do the same for mine because you never know what happens. So.